Tumeangalia venye kucalculate monthly repayment ukitumia hiyo formula ya present value of annuities, and then pia tukaweza kuestablish amortization table uwakaje. So sasa tutaangalia example kwa Excel ya kuonyesha breakdown ya venye hizi loan ukalkuletiwa na factors tofauti tukiweza kuchange, na pia kuonyesha venye ukilipa less inaweza end up ikiongeza loan balance yako kila mwezi bila wewe kujua. So kwa example tulikuwa tumesema loan yetu ni mita moja. So ku save time kisha tengeneza hii table, na pia mwenye atataka table tunaweza kufuadia kwa either kwa WhatsApp ama kwa email. Ukisha kuwa na information ya loan amount yako na ukuwe na interest na ukuwe na loan term, kuna formula Excel yenye unaweza tumia. So hiyo formula Excel ndio utakuta tumeweka hapo tayari, na ni rahisi kuifanya hivi unlike venye tulikuwa tumefanya before. So ukiwa na template yetu itakuwa rahisi kwako kujipigia hizo hesabu mwenyewe, ama unakuja tu na key in information yako hapa itakucalculate automatically. So kwa example tulikuwa tumesema monthly repayment yetu ni hiyo 28k 855, na pia tulionyesha venye principal peke yake ndio inatumika ku reduce loan balance. So at the end of the 48 months hapo tunapata interest, tunaona sasa ni kidogo sana, ni 403 bob, but principal sando iko juu. Wewe tulisema interest itaenda ikipunguka, principal itaenda ikipanda, and then mwisho wa hiyo 48 month ndio loan imeisha. So sasa wacha tuonyeshe concept tulikuwa tunasema katikati ya loan yako mahali ukianza kulipa amounts low venye zina affect loan balance yako. So tukuje tuseme umelipa hii loan yako for 15 months for example. Ukifika the 16th month unaanza kukwama. Badala ya kulipa 28k for example unalipa 15k. Ukifanya hivyo inamaanisha aje sasa? Inamaanisha interest yako bado ni ile ile, itabaki constant hiyo mwezi yenye umelipa, principal itakuwa kidogo zaidi. Unaona umelipa 15k but ile amount inaenda kwa kulipa principal before bala ingekuwa taturudishe hiyo 28,855.04. So the 16th month principal yako inge reduce na 18k, but we au kulipa 28 ulikuja ukalipa 15. Notice hapo principal ni kidogo sana saa hii. So tuseme uendelee kulipa hii 15 kutoka hiyo mwezi wa 16 mpaka loan yako ishe, mpaka hiyo 48th month. Unaona utafika 48th month loan yako bado itakuwa imeisha. So in real sense utajipata inafika mahali hiyo principal yako haisongi. So sasa kuja example yenye sasa hii amount unalipa ni less hata kushinda interest. Sasa tuseme ulikuwa ulipa 28, sasa umekwama, wewe unarudi unalipa bala hiyo 28, tuseme unakuja unalipa 10k. Unaona ukilipa 10k interest bado ni percentage ya balance, so interest yako inakuwa more. Hiyo inamaanisha nini? Principal sasa inakuwa negative. Juu kupata hii principal tulikuwa tunachukua ile monthly repayment yako tuna less interest, so principal yenye inaingia kwa deni yako inakuwa less. So hii mwezi at the end of the month balance yako inaongezeka badala ya kupunguka. Ndio ulilipa 10k but balance yako sasa imetoka 756k 425 ikaongezeka ikakuwa 757 141. So tuseme
maintain hii 10k sasa badala ya 15, maintain 10k for the next number of months So kwa example wacha tu drag. So unaona ukiendelea kulipa hii 10k loan yako itawaisha hivi karibuni. Unaona tunaendelea, tushafika mwezi wa 96 interest yako badala ya ipunguke ni kupanda, imepanda sasa. Imepanda mpaka 863,831. So hii ndo reason watu wengi end up wakistruggle na loans, especially zenye wanakukubalisha ulipe a lower amount than ile amount ulikuwa unafaa kulipa per month. So utajipata ndio wewe kila month unalipa but loan yako isongi. In fact loan yako inaendelea kuongezeka. Hiyo reasoning ni juu hii formula venye tumeexplain hapa. So unaona kutoka the 16th month interest ya principal yako inakuwa negative. So ikiwa negative inamaanisha inarudi inaongeza balance. So kila mwezi negative inaongezwa kwa balance yako. So utaendelea kulipa 10k, unadhani uko sawa, but kila mwezi loan yako badala ya kupunguka inaendelea ikipanda. Because una notice ukilipa venye ilikuwa inafaa kuwa kila mwezi ulikuwa unaenda poa, unaenda ukireduce. But sasa the moment umeanza kulipa less than interest, loan yako inaongezeka. So nadhani ukiwa na information uko better positioned kujipanga in terms ya kulipa loan yako, na pia ukipata complaints that loan amount yako isongi, wewe pia mwenyewe unaelewa reason gani. So hivyo ndo hesabu inafanya. So usiseme ati ni financial wako either microfinance ama bank ndio wanakunyanyasa, wanakula pesa yako. Hapana, hivyo ndo hesabu ya reducing balance work. So unafaa unahakikisha una maintain hiyo do. And then ukiona scenario yenye umekwama kabisa, unaitisha kitu inaitwa moratorium. Hiyo unapatiwa grace period which bado itaongeza repayment yako. So hiyo tutaifanya in our next example kukueleza zaidi. But sahi at least uko na clear understanding. And then ukiona hii Excel yetu inafanya kazi yako inakuwa rahisi. So kama tuko tunataka kurudisha back tu venye ungekuwa ukilipa, tuna drag tu ile amount yenye tulikuwa nayo earlier. So kwa hii case tulikuwa tunafika mpaka the 48th month. So balance yako inarudi hivyo 0. So nadhani ukiwa na information sasa uko set kuelewa loan zako za bank zinawakaje.